So, good morning. Actually, it's actually afternoon, isn't it? Good afternoon. Good afternoon. So, there are two different schools here? Так, насколько я понимаю, здесь у нас собрано две абсолютно разные школы, да? Yeah. No, this is all one school? Это все одна школа. What is that? Ah, okay. All right. And one class has to leave early. И одному классу придется раньше уйти, да? Okay. Yeah, so there's Excuse me. I just wanted to know. Yes. Hold on a moment. Yes. You were saying? Yeah, I was just saying that there's one class who's having additional English lessons. Okay. Therefore, So they have to leave early. Okay. And who are these nice people on the side? милые люди, которые сидят вдоль на этом ряду, расскажите о себе. Because they look like they're too old to be in this class. Потому что, кажется, вы чуть старше, чем ребята в этих классах. Really, I mean, this guy's got a beard. I don't know. Я знаю, что у этого парня просто борода, и более обычно не бывает парня с бородой. So, as Konstantin told you, my name is Alex Simmons, and I'm what's known as a freelance writer and comic book creator. Константин, как и представил меня Константин, меня зовут Алекс Симмонс, и я независимый писатель, сценарист комиксов и драматург. Oh, that went too fast. Yeah. There we go. Oh, you can't really see that, can you? Can we Dim the lights. Can we just dim the lights for this section here? Да, можно просто в этой части. Ah, good. You can see it better now. All right. So, I have written plays and novels for children, and I've also written film strips, and as you can see, I've written comic books. И go ahead. Я писал театральные пьесы, я писал книги для детей, я писал сценарий для фильмов, и, как вы можете видеть на этом слайде, я писал сценарий для комиксов. So some of the comics I've written are Scooby-Doo, Archie. Yeah, oh, look, I see the smiles. Yeah, okay, Scooby-Doo, right. Obviously, I don't need to say anything else. So, Scooby-Doo, Archie, I have my own character called Blackjack, which is my own hero that I made up in my own mind and imagination. And then I've also done books about kids who solve mysteries with Sherlock Holmes. И я писал сценарий для комиксов про Скуби-Ду. Я вижу, что вы улыбаетесь, и, возможно, можно больше ничего не говорить и остановиться здесь. Но еще я писал сценарий для комиксов про Арчи. Я писал комиксы про Блэкджека. Это герой, которого я придумал сам. Он появился в моем воображении, а потом я его просто выгрузил оттуда. И я писал книги про детей, которые разгадывают различные тайны вместе с Шерлоком Холмсом. And as you can see here, I've also written for Batman, and I've written Tarzan comics. So it's a lot of characters that I have been writing about for a lot of years. И на этом слайде вы можете видеть, что я также писал комиксы про Бэтмена и писал для линейки про Тарзана. Так что за много лет, что я работаю, я написал много разных комиксов. So part of what makes that easy for me, sometimes hard, but mostly easy, is I have a crazy imagination. That's a good thing. Let you take that one. Yeah, okay. I'll talk slower. Это мне значительно упрощает задачу, хотя периодически делает ее сложнее, но обычно упрощает то, что у меня довольно безумное воображение. That's it? That's it. Okay, wow. When I was your age, and I was once, my mother, she would make sure I did my homework and I was a good boy and I didn't fight with people and all that, but she would never stop me from playing with my action figures, from writing stories, from doing drawings, from making up characters and stories and whole worlds in my head or on paper. Когда я был в вашем возрасте, моя мама следила, конечно, за тем, чтобы я делал домашнюю работу,
и чтобы я не дрался с людьми и, в общем, вел себя более-менее. Но, что самое главное, она никогда не запрещала мне играть с моими игрушками и солдатиками, никогда не запрещала придумывать какие-то безумные истории и вырисовывать их, никогда не запрещала создавать миры и использовать свое воображение. Very good. Very nicely done. Okay. Thank you. I tend to believe, and it's proven over the years, that your imagination is the greatest power you have. You may not believe that now, or maybe you do, and don't ever let anybody convince you it isn't. What you can imagine in your mind can one day become real, whether it's as a story, or an invention, or a place you want to go. И я предпочитаю верить в то, что воображение — это самая великая сила, существующая на свете. Вы можете не быть в этом уверены, вы можете в этом сомневаться, вы можете не знать этого наверняка, но я предлагаю вам разделить мою веру. И я также хочу сказать, что очень здорово, когда ты можешь что-то перенести из своего разума и воплотить это в действительность. И надеюсь, вы переживете это чувство, когда сделаете этот перенос, будь то это история или какое-то изобретение, или просто место, в котором вы хотели бы побывать. And because I've traveled a lot, and I've read a lot, and I've done a lot of different things in my life, it's made it easier for me to create characters or write about other people's characters. И так как я много путешествовал и делал довольно много разных штук в течение долгого периода времени, для меня достаточно просто придумывать персонажей и строить истории. So one of the tricks, and today, by the way, you're going to be creating your own characters. We're going to get to that in a minute. But one of the ways that you create characters is you start to think about that person or that creature or that animal, and you think, what are they like? What's their personality? You put all those little pieces together to create something new. So when I'm going to let you do that, and then I'll start with Archie for a second. I'll give you some example. И, как вы знаете, сегодня мы с вами будем создавать персонажей, и мы буквально через несколько минут за это примемся. И есть один из важных трюков, важных приемов, когда вы придумываете персонажа, вам надо очень-очень-очень внимательно продумать, что это за человек, или что это за животное, или что это за существо, которое будет задействовано в истории. И... Yeah, right, okay. So when I'm doing Archie, I read Archie when I was a kid, so I know a little bit about him. But when I go to write Archie, I have to think like a 17-year-old boy. I have to remember what it was like for me. I have to think about 17-year-old boys that I know. What do they do now? What do they like? That helps me pretend that I'm Archie, and I would have an idea about how he would think and move and what he would want to do. И надо думать, как твой персонаж. Когда я взялся писать комиксы про Арчи, я уже к этому моменту достаточно давно и долго читал комиксы про Арчи и более-менее представлял себе, как устроена эта вселенная, но мне нужно было узнать больше о нем самом. Для того, чтобы создать историю, мне надо было мне надо было вспомнить, каково это быть 17-летним парнем. Вспомнить, что думают, о чем думают, что чувствуют, чего хотят 17-летние, чего я хотел в 17 и чего хотят известные мне 17-летние ребята. And when I write Scooby-Doo, I have to think like a dumb dog. Yeah, so I think about, all the crazy things he's afraid of, how much he likes to eat food, the silly way he talks, I sometimes sit there, well, what do you want, Shaggy? And then I can write it. So I have to feel like the character to help me create the character. И когда я пишу комиксы про Скуби-Ду, мне надо думать как глупая собака. И я должен вести себя как глупый пес. Я должен помнить, чего он боится, какую еду он любит есть. И периодически для того, чтобы нормально писать... Let me see you do the dog. I'm waiting for you to do You will not do the dog. Okay. Я не смогу изобразить нормальный Скуби-Ду, поэтому, в общем, держите этот импрессион. Вот. Поэтому, когда Алекс пишет, ему периодически нужно просто отвечать как Скуби-Ду. You're not doing the dog. Okay. I just wouldn't. You will not do the dog. I said it. Okay. You're not doing...
Okay. So, part of what we're going to do today is we're going to teach you a bit about how, that's me doing workshops and things, but we're going to skip over because we're running a little late. But as you see, I've also created my own kids' comic convention, so that's fun too. We'll talk about that later. But what I want to do today is get to teaching you how to create your own characters. And by the way, I understand there's supplies for them. Do we have paper and pencil and stuff for them to work with? Да, а не могли бы мы сейчас раздать бумагу, фломастеры и прочие штуки? Да, сегодня, так как мы немного выбились из графика, я совсем коротко вам скажу. Спасибо. Сегодня мы с вами будем создавать персонажей. You lost them again, right? Just Give him a moment. yeah, one action per time. Yeah. Taking a piece of paper, Right. focusing back and forth. Also, the teachers are talking to them too, so we'll just sort of hang here. Я сюда подойду, теперь так надо прижать. Я сюда прижимаю. И даем Don't give them yellow marks. No. To say that well, yellow, yeah, thank you. Excuse me. Простите, пожалуйста. Excuse me. If you're giving yellow markers to the children, it's hard for them to draw on this with this. Да, если вы даете желтый фломастер, им довольно тяжело рисовать на белой бумаге. Если у кого-то из вас желтые фломастеры, поднимите руки. So hopefully everybody has paper and something to write with. Yes? Надеюсь, у каждого есть листок бумаги и то, чем на этом листке можно писать. Good. Okay. So now, there are 6 major jobs that you need to do in order to create a comic book or a comic strip. Итак, существует 6 важных профессий, которые потребуются вам для того, чтобы создать, выпустить и распространить комикс. The first is the writer. И первая работа... Oh, sorry, that's it. Yeah, that's it. There we go. Let's go back to the writer. Go back to the writer. There we go. Okay. The first is the writer. Folks. Gentlemen. And you can say gentlemen in Russian. Джентльмены. I think you'll like... Oh, that's very good. Very good. Yeah, okay. If you talk while I'm talking, you'll miss the instructions. Да, если вы будете говорить в то же время, что и я, вы пропустите мои рекомендации. Thank you. Спасибо. So, the first is the writer. Yeah. Первая профессия — сценарист. Сценарист создает историю. The writer's job is to create the story and write the script. So I want you to write that down. Just writer creates the story. И писатель создает историю и пишет сценарий. Я попрошу вас записать себе первая профессия — писатель или сценарист. Yes. Okay. The next person, number 2, is the person who draws the pictures. That is the penciler. The penciler's job is to draw the story in pencil only. That's it. И вторая профессия — это художник набросков. Если буквально перевести, получается карандашист. Это человек, который делает исключительно карандашный набросок и прорисовывает весь комикс в карандашом. Okay. You see how light that is? Вы видите, насколько легким получается рисунок. So after the penciler has drawn the story, we're going to skip the letter for now. Yeah. There we go. We go to the next person, the inker, or contour.
contours. И следующий человек создает контур, можно сказать, это ретушер, человек, который усиливает и дорабатывает карандашный набросок, прорисовывая его тушью. The contour's job is to go over all of the penciler's art so that it looks like this when the contour finishes. Работа контуровщика заключается в том, чтобы пройтись по всем эскизам, подготовленным ранее. Inker or contour. И вы видите, второй шаг – карандашный набросок, шаг третий – контуровщик поработал. Now we'll go back to the letterer. И, наконец, четвертая профессия – это человек, который готовит все тексты в комиксе. The letterer's job is to put in all the words that you read on the page, and sometimes to design the title, or rather to write the title. И его работа заключается в том, чтобы заполнить все баблы внутри комикса и прописать и прорисовать весь текст, который просматривает читатель. В некоторых случаях его работа также заключается в том, чтобы сделать дизайн названия комикса. Okay, then we go back to the last one in this one, is the colorist. И, наконец, колорист занимается тем, что расцвечивает комикс от начала до конца. И выбирает цветовую палитру. So the colorist's job is to obviously put on all of the colors that go on the page, either the cover or the story. И его работа заключается в том, чтобы заполнить цветом все области, все панели и всю страницу, будь то обложка, на что мы смотрим сейчас, либо страница, обычная страница комикса. So, to go over it again, the writer writes the story, the penciler illustrates it in pencil only. You can do that part first. Yeah. Итак, давайте повторим. Вначале сценарист пишет сценарий, затем художник набросков готовит наброски. Oh, okay, great. And then after the penciler comes the inker. Затем контуровщик дорабатывает наброски. Then the letterer, and then the colorist. Затем появляется текст, и затем колорист готовит обложку. Okay. So those are 4 jobs right there. Writer, penciler, inker, letterer, and colorist. That's 5. Итак, мы перечислили 5 профессий. So, I'd love to ask this question. Who do they think is number 6? Как я говорил, профессий 6. Мы перечислили 5. Как вы думаете, что за 6-я профессия? Это сюжет? One option is criticist. Criticist, okay, all right. Editor. What does it say? Reader. Editor, reader. That's Издатель. publisher. Publisher, okay, that's up on top. Writer again. Fantastic writer. Fantastic writer. We had a fantastic write the story, okay. Director. Director, that's for movies. Editor, right, editor, right. That's the other person. The editor's job is to check everybody's work. The writer, the penciler, the inker, the letterer, the colorist, all of them have to show their work to the editor, which is a very tough job, which is why he has almost no hair. И 6-я профессия – редактор. Это каждый из тех, кто работает на прошлых этапах, сценарист, контуровщик, художник, каждый из них показывает результаты своей работы редактору. И редактор оценивает все 5 прошлых шагов. В силу этого работа у него довольно тяжелая, и, как вы видите, наш редактор практически полностью лишился волос, потому что работа тяжелая и нервная. So if you guys become an editor, you're going to lose your hair. Так что, знаете, если вы станете редакторами, вы теряете волосы. I knew it was funny. That's All right. So these are 6 important jobs, and if you're creating your own comic stories,
These are the jobs you have to do if you're doing it by yourself, or the jobs that have to be covered if you're doing it with other people. Sometimes you team up with someone. Maybe you like to write and they like to draw. И это 6 ключевых профессий, которые следует освоить, если вы хотите работать с комиксами. Если вы хотите готовить комиксы от начала до конца самостоятельно, вам надо будет изучить все 5 профессий. Если вы захотите с кем-то объединиться, то какую-то часть этих профессий вы сможете, и часть этих задач вы сможете передать своим друзьям и напарникам. Okay, I'm going to move over here so they can see the screen, although you're going to have to... Yeah, okay. Say them that Excuse me? Will you say that you cannot be in Yes, right, yes, okay. So, he just reminded me of something I didn't say. Okay. One of the things you can do, you can obviously draw your own story. You can write your own story, you can draw it, you can color it, you can ink it, you can do lettering. But the one thing you should never do is simply be your own editor. You know why? Да, и как я и сказал, вы можете самостоятельно делать 5 задач. Вы можете написать историю, прорисовать ее, сделать контур, добавить тушь, добавить цвет, но вы не можете редактировать свой комикс, вы не можете быть редактором своего комикса. Как вы думаете, почему? Yeah, because we are kind of self-aware. He said self-aware? Yeah, we would be self Wow. to ourselves. Okay, yes. Judge ourselves a lot. Right. Еще были варианты, простите, мы говорили одновременно. Можно? Yeah, you're not experienced. Okay, not experienced, self-aware. Everyone just likes their own stuff. Everybody just likes their own stuff. I like that. Somebody in the back. Come on, these guys are doing all the work. Кто-нибудь на Камчатке? Скажите, пожалуйста. Yeah, you would just look and think like, that's perfect. Yeah, some of us do that too. Да, некоторые из нас так действительно делают. Спасибо. Yeah. The idea is, even professionals, we miss stuff. We sometimes spell things wrong, or maybe we typed something wrong, or we left something out of the drawings, or we colored something wrong. You know, you can make mistakes, and we don't always catch our own mistakes. Or, should I stop? Yeah. И дело в том, что даже профессионалы периодически пропускают вещи. Ты можешь писать историю и пропустить несколько слов. Ты можешь неверно добавить неверный цвет, плохо разметить все тушью. В общем, люди допускают ошибки, и люди не всегда могут увидеть свои собственные ошибки. Okay. Or we think the story makes perfect sense because we understand it, but then someone goes to read it and they're going, duh. You know. So an editor's job is to make sure the story works, makes sense, the art is correct, the lettering and everything is correct, so that everybody who reads your story can enjoy it the way you want them to. So that's most important. So always have somebody that you trust, not somebody who kind of, but somebody you trust, check your work so that you'll have the best representation. Okay. И вторая проблема в том, что вы можете думать, что история комикса потрясающая, потому что для вас она имеет смысл. Вы понимаете, как она устроена и работает. Но потом вы вручаете ее кому-то, человек читает ее и такой, что? Потому что смысл в этом... Do that again. You wouldn't do the dog, but you do the dog. Okay. Okay, all right, okay. I'm just checking. И для того, чтобы не было вот этого, что вам нужен редактор, который посмотрит на комикс и скажет, насколько выстроена история, насколько она имеет смысл, насколько хорошо поработал художник, насколько читаемы баллы и так далее, и так далее. Обязательно в качестве редактора зовите того, кому вы можете доверять. Это не может быть какой-то не очень известный вам человек. Это должен быть кто-то, чему мнению вы прислушаетесь. Okay, I've just been told we have the 3-minute warning for the class that's going to bail. Yes, they have 3 minutes before they're going to go out the door. So block the door so they can't leave. All right, so I'm going to do this part real quick. Everybody in the back who has to leave, pay attention. Да, нам сказали, что у класса, которому надо уходить, осталось буквально 3 минуты перед тем, как вы уйдете. Поэтому мы предлагаем заблокировать двери и не дать вам идти. Но, на самом-то деле, мы очень-очень быстро проговорим несколько важных
моментов, и я очень прошу тех, кто сейчас уйдет, быстро и внимательно нас слушать. Now you have 2 minutes. Okay. I want you to pay attention. I want you to think about it. Everybody can do this, but I want that class to think about it. I want you to think. Shh. 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 Now they just lost 15 seconds. I want you to think about a character in your own imagination that you want to create. A character can be a person, an animal, an alien, any number of things. But I want you to make up a character right now, and you can draw it or you can write it. Okay? That's everybody, including the blonde gentleman in the back. Да, друзья, осталось мало времени. Каждый может про это подумать, но я особенно прошу тех, кто сейчас будет убегать, сейчас подумать о персонаже и представить себе персонажа, с которым вы хотели бы сделать историю. Я попрошу вас зарисовать этого персонажа. Персонаж может быть кем угодно. Это может быть человек, это может быть животное, это может быть неодушевленный объект. Просто подумайте о нем и зарисуйте его в оставшиеся 2 минуты времени. И я прошу это сделать всех, в том числе белокурого господина на задних рядах. Now I did that very quickly. Okay? So you guys can draw quick. Go, go, go. Смотрите, Draw. я очень быстро зарисовал персонажа, вы можете также быстро их зарисовывать. Давайте, мало времени. He has a question. He had, but he forgot. Okay. Now everybody who's staying will have more time to do this. Да, те из вас, кто не уходит на следующий урок и никуда не убегают, у нас будет чуть больше времени. Вы можете чуть медленнее рисовать. Другой класс, простите, пожалуйста. Now they've got like 60 seconds. Успеть за 60 секунд. Успеть за 60 секунд. Yeah, it's Все just фильм. like this movie with Nicolas Cage, which was like To rob something? A bank? Probably? Yeah, okay. to do something with it. It's alright. It's probably like, you know, the bomb's ticking, you know, whatever. Yeah. We've only, the ceiling in the cave is crumbling, you know, we've only got seconds to get out. Yeah. Костя, прости, я забыл название этого фильма. Карандаш. Wow. Карандаш есть? Карандаш. It worked with this girl because she specifically asked for another newspaper, so she writes. Good. This is also the one who's holding seats for people, so she's very organized. Yeah. She knows her stuff. Oh, well, like... Вы бежите в эту дверь. Класс, который сейчас входит, я прошу поднять руку с персонажами, которого вы сделали. Просто покажите, просто сделайте вот так. See, they can work fast. Смотрите, учителя, обратите внимание, они умеют быстро работать. Okay, so I know you have to go, but you can take your artwork with you and you can work on it later, after your English class. Да, друзья, мы знаем, что вы сейчас уходите, но я предлагаю вам взять персонажа с собой и доработать его после того, как у вас будет дополнительный английский. Okay, thank you for coming. Спасибо большое, что пришли. Alright, so once they go, sit here. Okay, so that group is gone, and I had to speed up so they could do a little drawing. We're going to back up a little, just one step, so that I can give them this information first, and then we'll go back to drawing. Друзья, так как другой класс уже убежал, я предлагаю чуть-чуть ускориться, но при этом сделать один шаг назад. Нам пришлось очень быстро перейти к персонажу, чтобы у них тоже был шанс порисовать. Но есть еще одна важная штука, которую я хотел рассказать, и я обращусь к ней. Okay. Very quickly, Dima is going to explain what these are, rather than my talking about it, than him talking about it. Try not to hurt yourself. Yes, please. Да, друзья, прежде чем мы перейдем к персонажу... What? We don't have them. Hello? Здравствуйте. Hi. Okay. You're gonna miss this. You can stop drawing at the moment.
We'll pick up on the drawing after he finishes. Мы перейдем к рисунку чуть-чуть попозже. Предлагаем ненадолго отвлечься от рисунка, просто чтобы запомнить несколько важных терминов. Если мы говорим о том, как устроены страницы комикса, есть несколько важных слов, которые следует запомнить. Первое — это панель или кадры, и это формы, в которых содержатся сцены. То есть, если Человек-паук бьет кого-то... Right, here we go again. Right. That has been done silently before, but okay. So they're sneaking up on us. Mm-hmm. Cannot lose them. So let them do the paper. Tell them not to start drawing on the paper yet. Да, если вы получили новые листы бумаги, пожалуйста, не принимайтесь сразу на них рисовать. Just hold on to it. Дайте чуть-чуть, немного времени. Okay, what Dima is about to explain to you, I want you to copy so that you have those words. Да, то, что сейчас вам расскажет Дима это я предлагаю вам записать просто, чтобы у вас были эти слова, и вы могли к ним обращаться, когда будете заниматься комиксом, если будете заниматься. Итак, мы остановились на кадре или панели. Кадр или панель — это пространство на странице, которое заключено либо в квадратик, либо в прямоугольник. В общем, это кадр, внутри которого происходит действие. Если Человек-паук перелетает между кадрами, вы сталкивались с этим. Когда есть сцена 1, и это, например, его дом, сцена 2 — это небоскреб. И каждая из них находится в квадрате. Квадрат называется панелью или кадром. Ну вот, да, собственно. Панель или кадр выглядит вот так. Большая панель, малая панель. Затем подпись. Caption box — это как раз все типы подписей, которые существуют в комиксе. Начиная от тех, которые предзадают сцену и сообщают, там, 1928 год, Санкт-Петербург, или там 1910 Лондон, то есть это дается в подписи, и это то, что задает историю. И это подписи, которые также сообщают, что может происходить за кадром. Например, за то время, что Человек-паук куда-то шел, Мэри Джейн съела суп. Это плохая подпись, но такая подпись может быть в очень плохом комиксе. Затем персонажи. Персонажи, как мы знаем, могут быть какими угодно. В данном случае это персонаж, который у нас здесь есть, это персонаж из Арчи, и это человек. Но вообще персонажем может быть и человек, и, как мы знаем на примере Скуби-Ду, собака, и, как мы знаем, это может быть чайник. И там, те же диснеевские мультфильмы показывают нам, что персонажи могут быть самыми разнообразными. Затем наброски. Наброски — это то, что позволяет вам выстраивать историю. Again? Yep, we have. No. Не пинай. Okay, go on. Наброски вы делаете, то есть вы просто можете взять страницу и простроить на ней историю, то, как она будет двигаться. Например, взять одну большую панель, потом сделать маленькую панель, потом еще одну большую панель, а потом внутри очень криво и коряво в режиме палка-палка огуречек прорисовать то, как простраивается история, для того, чтобы вы понимали, как она будет развиваться. Затем есть баблы. Баблы есть двух типов. Первый — это бабл разговора, который имеет указывающую стрелочку, и это бабл, показывающий реплику одного из персонажей. И затем есть бабл, отражающий внутренний монолог героя, который, как вы знаете, строится. Этот бабл выглядит как такой набор пузыриков. Это то, что не слышат другие персонажи, это то, что персонаж говорит сам для себя. I will, yeah. Because this is going to be a test. Yeah, the thought bubble. Yeah, okay. Excuse me. Did you hear what he just said? Да, извините, важный вопрос. Вы слышали то, что он только что говорил? Ну, он в смысле. Yeah. Okay, so what is this? Окей, что это?
Very Some good. people said square. Yeah, well, the ones who said square, they'll have to think that over again. Страница. Да, если те из вас, кто сказал, что это квадрат, я предлагаю вам еще немного подумать. Okay, so, Это подпись. right. Вариант с панелью был верный. Спасибо, что... Okay, what is this? Что это? Это надпись. Это текст. Это текст. Я... Cap. Oh, good. Very good. We'll just say cap for now. Very good. Okay. What's the next one? Oh, okay. Here we go. Изображение. Не только изображение. А что это? Герой. Yeah, that's a character. Good. Good. Very good. Okay. Те из вас, кто говорит, что это набросок, это технически Okay. тоже верно, но это набросок What is персонажа. this? А что это? Это диалог. Dialogue bubble. And what does it mean? What does it Это mean? его мысли. Разговор. Да. What did he say? At first he was saying, this is thought, and I'm like, And then he's like, that's a dialogue. Which it is. А что это? Это диалог. Take from the back. Let's Диалог make вот sure they're здесь. paying Диалог вот attention. здесь. Мысли вот здесь. Да, абсолютно верно. Да, абсолютно верно. Excellent. Thank you very much. That's very Спасибо good. всем. Okay. Большое спасибо всем. So now we come to what you were already doing because of the first class. We come to creating characters again. I want to ask you, what in comics or in stories, what are characters? А сейчас мы перейдем к тому, куда мы уже чуть-чуть забежали вместе с прошлым классом, и мы займемся созданием персонажа. The question is... What are characters in a story? И сейчас я хочу спросить вас, чем являются и чем занимаются персонажи в историях? Они ведут диалог. They talk to each other. They find stuff. That's what they do. What are they? А чем они являются? Что есть персонаж для истории? История. Действие. Character sets out the story. Okay. The story happens. А что вы говорили? Действие. Character provides an action within the story. Okay, that's great. English lesson number 2. Let me try a different question. What can a character be in a story, in a movie, in a book, in a comic? What can a character be? What kind of? What do you mean? It can be Yeah, right. Just exactly. so I- Exactly. No, I know. I just didn't want you to say it too loud because there are people right here. Okay. Окей, точнее, что может быть персонажем истории? Whatever somebody said. Let's be more specific. What can Что they угодно, be? это неплохой вариант, но давайте будем чуть конкретнее. Как бы, может быть, Somebody from back here. What can a character be in a story? Food from the fridge. Like, Okay. How would you make food from the fridge a character? What would it have to do? А что будут делать продукты из холодильника? They might talk to each other, Okay. So that would mean they're what? and they can also run from the fridge. And what would that mean they are? They're I heard it. Alive. Thank you. So, Да, и что это значит? Получается, что если продукты сбегают из холодильника, они оживают. right. So Они characters can живы. be food from the fridge. What else can they be? Окей, пока у in a нас есть story? только продукты из холодильника, чем еще могут быть персонажи? Точнее, какие еще могут быть персонажи? Furniture. Furniture. What else? People and superheroes People. and Okay. aliens. Furniture. Books. Food. Books. Okay. Books. Oh, that's inanimate objects we've got. Idea. We have Hallucinations. He's saying hallucinations. hallucinations. Let's get a little bit more concrete Да, from it. We предмет got уже есть, предмет уже есть. humans Что еще? Итак, у нас есть and люди, inanimate objects. animals. We can also have Animals, good. Animals. What else? Итак, у нас есть люди, животные, продукты из холодильника, книги, галлюцинации. существа,
супергерои, toys, Toys, okay, inanimate object. cell phone. Inanimate object. Техника можно разговаривать. Да, мы уже приняли, что есть неодушевленные объекты. Dog. And a dog is what? Animal. Thank you very much. You got a good voice. Okay. Animal. What else we got? Что еще? Что еще? Что еще? What is this? The actual drawing might be a character. Right. Let's again. You know where I'm going with this. Хорошо. Humans, inanimate objects, animals. Pig. Pig. Well, that's an animal. Okay. We have that. Свинья, свинья тоже животное. What'd you say? Элементали, elementals. Elementals. Okay. Something supernatural. Что-то сверхъестественное тоже может быть. What did she say? Что? Ghost. Ghost. Yes. Ghost. Right. Okay. Something from another planet. Aliens. I heard it. Aliens. Okay. So, when I say, pardon me, when I say create, excuse me, when I say create your own original character, I'm not saying create a human. I'm saying you can create anything as long as it has life. So, or actually ghosts are dead, but as long as they're lively. So it can be a human, an animal, an alien, a monster, right? An inanimate object, as long as it has life. You can create whatever kind of character you want. I gave you, gentlemen in the back, the two gentlemen in the back, hello, give me a moment. Give me a moment. I gave you an extra sheet of paper. You started a character, you can keep working on it, but if you'd like to create a different character, you now have an extra sheet of paper to do that on. I would like you all to continue to create your own original character for another few minutes, and then we're going to take questions and answers. Do questions and answers. Друзья, теперь, когда мы собрали все эти варианты, когда я приглашаю вас сделать своего героя или персонажа, я не говорю «сделайте человека». Вы можете создать любого персонажа, главное, чтобы он был живым. Но, технически говоря, призраки мертвые, так что, наверное, персонажем может быть все, что вы одушевляете. Все, что вы можете одушевить, может стать персонажем. Соответственно, персонаж может быть человеком, собакой, призраком, элементалем, чем угодно. И сейчас обращу ваше внимание на то, что вам раздали дополнительные листочки бумаги. Так как некоторые из вас уже принимались создавать персонажа, если вы хотите закончить работу с ним, работайте с ним. Если после того, что мы сейчас обсудили, вы хотите сделать нового персонажа, сделайте его на новом листочке бумаги. Я предлагаю уделить своим героям несколько минут, а потом мы перейдем к вопросам-ответам. Doctor girl? I think a octopus works, yes. Excuse me. Восьма девочка. Excuse me. Thank you. Wonderful. Ooh, nice. So, first off, wonderful work. Wonderful. Во-первых, вы отлично поработали. У вас отличные персонажи. Give yourselves a hand. Поаплодируйте себе. Everybody. Да, поаплодируйте все. It is sometimes, wait, I'm still talking. Но я все еще говорю. It is sometimes very hard for people, whether they're young or old, to create something from nothing. You just did it. Иногда людям очень тяжело, будь они взрослые, будь они молодые, будь они какие угодно, им очень тяжело создавать что-то из ничего. А вы именно это и сделали сегодня. Secondly, you can take your artwork with you and continue working on it at home or in school or however you want to do that. You get to keep this. И второе важное, вы можете взять персонажей, которых вы сделали сегодня, и продолжить работу над ними дома или после уроков, или как угодно. В общем, просто вы можете работать с персонажами дальше. For the next 10 minutes, you can ask me anything you want. I'm going to answer questions. So, if you have questions, now's the time. А в следующие, в грядущие 10 минут я отвечу на абсолютно любые ваши вопросы. Так что, если вы хотите спросить меня что угодно,
я с удовольствием отвечу. Signing. There'll be time for signing after. Oh, there'll be Давайте time for автограф signing. попозже. Автограф попозже. Подойти к нему Okay, so и you сказать. pick. А какие вы написали сценарий? Film strips. What is he asking about film strips? Вот мы. Okay. The films that I've worked on are for mostly for animation and they're for a company in England. All right, so I can't reveal what that is yet because they're still developing it. But one of them was for a show about kids who find a secret laboratory underneath an ice cream parlor. All right, but yeah, we'll talk about it. Yeah, but I can't talk about it. Do I like your town? Yes, actually, this is the second time I've been here, and I've enjoyed myself both times. I was here in May, and I had a good time, and I'm having a good time now, so thank you. Yes, I actually have enjoyed it quite a bit. Да, вопрос был, нравится ли вам наш город, и Алекс второй раз уже в Екатеринбурге, первый раз он был в мае, и ему здесь очень нравится и очень комфортно. And he's responsible for me coming here. И в ответ за это... You can get even with him later. Say that again? Is it difficult to create comics? Да, вопрос, тяжело ли создавать комиксы? Some are easy. Like for me, writing an Archie comic or writing Scooby-Doo is easier than writing Batman or Blackjack or some of the other things I've done. If a story is simple and funny and it has just a few little things happening, it's easier. If it's something I've done before in my life or I know about it, it's easier. If it's something I've never done before, I have to do a lot of homework, it's harder. По-разному. Иногда легко, иногда тяжело. Если я делал, например, если брать комиксы про Скуби-Ду или Арчи, их делать легко, особенно в сравнении с историями, которые я писал для Бэтмена и для Блэкджека. Если есть истории, которые ты уже знаешь, которые ты уже делал, с ними легче работать. Ты понимаешь, как они устроены. Если ты делаешь какую-то историю впервые, то тебе приходится делать довольно много домашки, чтобы история получилась, и приходится много работать. What is the most favorite comic of yours? To read or that I wrote? To read. To read. When I was your age, it was Batman. Yeah, that was my favorite. Now, good question. Hang on, give me a moment. Когда я был в вашем возрасте, мне очень нравился Бэтмен. Но вот сейчас, это сложный вопрос, дайте минутку. I don't think I have a favorite one now. I like to read different stories. Or sometimes like Calvin and Hobbes. I like to read sometimes funny, silly things, and sometimes very deep, heavy things. So it depends on how I feel now. But when I was younger, it was Batman. Сейчас я не могу сказать, что у меня есть любимый комикс. Есть, мне нравится читать разные истории. Иногда мне хочется что-то веселое и легкое, иногда мне хочется что-то глубокое, тяжелое. И, например, Кельвина и Гоббса почитать. Но раньше, когда я был моложе, я очень любил Бэтмена. Okay. Very good. Go. Скольки лет вы начали создавать комиксы? So, what age did you start doing comics? Professionally, just about 15 years ago. But I was writing comics when I was your age. Вообще, I would как make up my own stories then. профессионально я начал 15 лет назад этим заниматься, но вообще комиксы я начал делать в вашем возрасте. То есть я просто делал их и делал, но профессионально это 15 лет назад. You like Star Wars. Do I like Starbucks? Star Wars. Oh, Star Wars. Oh, thank you. The same thing, flying coffee, flying ships. Yeah. Do I like Star Wars? Yes, except for the movie where we met Darth Vader as a young person. I did not like that movie that much. I did not at all like Jar Jar Binks. Not my favorite character. Oh, yeah. Да, мне очень понравилось. But the new stuff is great, and the very first series of movies were great. Да, мне нравятся «Звездные войны» за вычетом фильма, в котором мы встречаемся с очень молодым будущим Дартом Вейдером, потому что я терпеть не могу Джа Джа Бинкса. Но мне очень нравятся новые фильмы, и мне нравится
И мне нравятся самые старые первые фильмы. The gentleman right there in the desk. Может ли главный герой быть отрицательным персонажем? Can we have main character being like super evil guy? Yes, absolutely. Dark. I mean, in comic books, Lex Luthor in Superman is super evil. Doctor Doom in the Fantastic Four is super evil. Just always, he's really the bigger and badder your villain is, the harder your hero has to work to defeat the villain. So that makes it a more interesting story. There are movies that's called an anti-hero, where the villain is bad, but he or she or it does the right thing for their own selfish reasons. Вообще, да. Вариант первый. Если ваш главный герой злодей, это то, что называется антигерой. То есть у вас есть очень-очень злой персонаж, но он вообще делает какие-то даже правильные вещи и двигает сюжет вперед. Но еще может быть ситуация, в которой вы балансируете главного злодея героем. И чем страшнее и сильнее ваш злодей, тем больше придется помучиться герою. Ну, пример Лекс Лютер в Супермене очень-очень-очень злой и харизматичный. Доктор Дум в Фантастической четверке. Чем сложнее злодей, тем сложнее приходится герою. This. And your most, your most popular comic? My most popular? Yeah, and that I worked on. What age you created like the story? Okay. So I've been writing comic books for maybe almost 30 years. So I would say that Race Against Time, which was one of the things that I had here. I have to back up while I'm talking. Race Against Time, come on. That was fun to do 30 years ago. You know, that's actually 20 some odd years ago. That was fun for me to do. Scooby-Doo still was pretty much my favorite thing to write. Archie's nice, but I really enjoy writing Scooby stories. That's my favorite. Вообще я пишу сценарий для комиксов уже практически 30 лет. И если говорить про знаменитые, можно про знаменитые серии скорее говорить. И вот на перегонки со временем, на которой я объяснял, как устроена профессия, я принялся за эту серию 27 лет назад. И тогда было над ней очень круто работать. Мне до сих пор нравится Скуби-Ду. Арчи, ну, не так, но Скуби-Ду это до сих пор классно. You can pick another one. Do you like your job? Yes, I love my job. I love my job. I get to write, I get to be nutty in my head, you know, all these crazy things in my head. I get to write stories, I get to travel, I get to meet kids and adults all over the world. I absolutely love my job. Вопрос был, любите ли вы свою работу? И да, я очень люблю свою работу. Она позволяет мне безумствовать у себя в голове, делать истории, много путешествовать, видеться с кучей классных детей и взрослых, получать новые знакомства. Да, я очень люблю свою работу. Young lady. А сколько у вас всего комиксов? And how many comic issues or stories have you written? God, jeez. Roughly, just roughly. No, 40, 50, something like that. 50 stories. 40 to 50 stories, yeah. Где-то между 40 и 50. That doesn't count the books that I've written. Но это без учета книг. Это просто отдельная история. Yeah. I've actually plotted over 70 to 80 stories. Да, готовил сюжетную основу я где-то для истории 70-80. That means I came up with the ideas for somebody else. Your most favorite song? She's asking the question before what is your favorite comic? My favorite to read or my favorite to write? Любимый, который я пишу, и любимый, который я читаю. To read. To read. Oh yeah, that is that earlier question. Да, я просто ответил. When I was very young, it was Batman, and now it's any number of different things. Был Бэтмен, и сейчас все что угодно. What states in America have you visited? Oh, what states in America have you visited? Let's see now. New York, Florida,
South Carolina, North Carolina, Colorado, Kansas City, California, Seattle. Mexico's not a part of the United States. No. Denver, that's in Colorado. Okay, hang on. Texas, oh, right, Texas. I know I'm missing one. Pennsylvania, okay. So that's it. Like 10 or 11 states. Да, вопрос был, в каких штатах в США вы были. Вот, и Канзас, Сиэтл, Нью-Йорк, Техас, Пенсильвания, Северная Каролина, Южная Каролина, Колорадо. Ну, в общем, Мехико, но Мехико не считается за штат, не является штатом. Ну, в общем, где-то 10-11 штатов я посетил. Он все запомнил. Almost. Does he have a question? У вас вопрос или вы просто делаете рукой? Or is he just stretching? Yeah. All at the same time. Yeah. It's a question not about the topic of comics, but did you like previous F3Con? Previous. That was the Monday. Oh, the festival? Festival, The yeah. festival. Did I enjoy it? Yeah. Yes, I did. I didn't get to see enough of it, though. I came in there, I got to walk around for a few minutes, then I went and did my presentation, then I went and signed, and when I came out, it was over. So I enjoyed what I saw, I enjoyed the people I got to meet. I wish I could have spent more time meeting more people. Да, на этой неделе в понедельник был комикс-конвент, на котором Алекс тоже делал презентацию, и вопрос был, понравился ли конвент. И конвент понравился, но те маленькие кусочки, которые Алекс видел, потому что он зашел на конвент, немного посмотрел, пошел, выступил. После того, как он выступил, все кончилось. Так что он бы хотел посмотреть чуть больше, но просто не было возможности. We have time for 2 more questions. Yeah. Oh, maybe 3. The 2 definitely. Yes. What was your first comic? The first one I wrote or the first one I read? Oh, the first one that I wrote. The Demon Chronicles. Это были хроники демонов. Story. Это такой комикс-ужастик. Does that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? Yes. Okay. Okay. Yes. Either these two? I guess. Yes. Okay. He's actually written this question. He's written this. Yes. What state do I live in? I live in New York State. Да, вопрос был, в каком штате вы живете, и я живу в штате Нью-Йорк. All right. Well, so you get one more. You're gonna have to decide. Зачем I heard it? This didn't. What words in Russia no. What? Again? Какие слова на русском знаете? So what Russian words do you know? Spasibo. Oh gosh, now I've forgotten it. The one that how you say goodbye. Alex, Pektoba? No. the Yes. city that we go to. Yes. Oh. What's that? Pushpa? Pishpa. Yeah. And they laugh. I don't know a lot of Russian words, because I never studied the language, but I'm trying now to pick up words as I go. Я не знаю много русских слов, потому что я никогда не изучал язык, но я правда стараюсь. Yeah, good, yes. Да, работает, спасибо, знаю. Вот пышма, но пышма, да, как пишма. Well, now we can. Yeah, okay. So I'm sorry. I'm going to have to get to stop. It's a quarter off. You guys have to go. Thank you very much for your time, everybody. Take care. Thank you.